Again, waste is the evidence that we are doing something wrong. I rifiuti sono la dimostrazione che qualcosa sta andando male. Landfills bury the evidence. Incinerators burn the evidence. We have to face the real problem. And the problem is not to get rid of waste, but to stop making waste. And in other words, waste is not a technological problem. It's an educational problem. It's an industrial design problem. It's a challenge to creativity, not to engineering, but to creativity. Ok, quindi una sfida per la creatività, non l'ingegneria. So that brings us to the zero waste strategy. Let me give you an example of industrial, or no, what we need from industry. We need industry. We need our industrial designers. Right now, the preoccupation of most industrial designers is designing things in an attractive way so that people will buy them. They're designing things to sell to the present. Quindi la cosa che sembra di preoccupare di più è di creare una cosa attraente per vendere. But we have to train our industrial engineers not only to design to sell to the present, but to share with the future. You've got to say, I'm putting these metals, I'm putting these substances in this machine, and I don't want them to be lost when this machine's life is over. It's a different challenge to designers. Quindi dobbiamo progettare in avanti, non solo, cioè per il futuro, non solo per il presente. Quando costruiamo certi prodotti dobbiamo pensare a dove andrà a finire il materiale quando non usiamo più questo oggetto nel presente. For example, if this was a bigger machine, say it was something like this, a bigger machine, you wouldn't want to weld things together. You wouldn't want to put them together, so it's very difficult separating the materials. You want to clip them together. You want to screw them in together so that you can easily separate the things that you wanted to use again, or the parts that you wanted to use. Ha detto, producendo qualcosa un po' più grande di questo, ma comunque tipo di oggetto, non bisognerebbe saldare, bisogna molto più agganciare o avvitare, piuttosto che almeno poi lo smaltimento diventa molto più facile che dover staccare una saldatura. The second thing we want from industry is clean production. We want them to stop using certain toxics like lead, like cadmium, like mercury, like chlorine, like fluorine, like bromine. These are toxic non-metals. Okay, quindi il secondo punto è ridurre o eliminare dalla produzione alcuni prodotti che sono tossici, il piombo, il cloro e il fluorine. So again, it's going to require creativity from our chemists to say, this is a battery, we need this battery, but we've got to make this battery out of non-toxic materials. That's very challenging. Quindi la sfida per i nostri chimici è di produrre un prodotto tipo una pila con prodotti non tossici. Questa è la sfida. And linked to that is this whole notion of extended producer responsibility. Whether we're talking about a package or whether we're talking about a machine, we've got to encourage industry to think that that package, that machine, is going to come back to them. After we finish with it, it's going to go back to them, and they have to worry about what to do with it. Ok, quindi dobbiamo allargare un po' la responsabilità di chi produce i prodotti, che sia un imballaggio, che sia una macchina. Devono sapere che oltre a produrla, che questo prodotto tornerà nelle loro mani, quindi devono pensare anche al dopo e non soltanto alla produzione iniziale. Now, here's an example, a good example of extended producer responsibility. The Xerox Corporation in Europe. Questo è un esempio di estendere le responsabilità del produttore. They are recovering old copying machines from 16 different countries.
And they're bringing these old copy machines to huge warehouses in the Netherlands, in Venray, in Netherlands, and they are stripping down these machines and reusing the parts or recycling the materials. And they're recovering 95% of those materials from those old copy machines. That is a huge achievement, a huge logistical achievement. Sì, questo è un successo logistico incredibile, il 95% è un successo enorme. But even more exciting, anche più eccitante, is that this is saving the company $76 million a year. Now that is incredible. I mean, they're not only doing all this, bringing this material back and using it again, but they're making money doing it. Quindi la cosa sorprendente è che stanno risparmiando anche soldi, 76 milioni di dollari. Quindi non è un fatto solo di produrre e fare una cosa positiva riciclando, ma stanno anche guadagnando dei soldi. And this is good. This is a good message to industry. Waste is the visible face of inefficiency. If you're making waste, you're inefficient. If you're avoiding waste, you're efficient. Ok, quindi i rifiuti praticamente sono un segno dell'inefficienza, quindi chi non produce sprechi è efficiente.